Good morning, one and all present here. Myself, Dr. P. Samuel, Assistant Professor of Biotechnology, Ayya, Nadar, Janaki, Ammal College, Sivakasi. So, இந்த வீடியோ டுட்டோரியல் மூலியமா நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் சப்மிஷன். அதாவது இது பயோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸில் இட் இஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். நம்மளுடைய ரிசர்ச் டைமில் என்ன பண்ணுவோம், வாட் we used to do is we send the sample for sequencing procedure and they will sequence the sample which was sent by us and they will provide the data, the sequence data. The sequence data obtained from the research institute has to be submitted, because after submission the submitter will be given with a token called accession number, which is a credit for the research. So this has to be retained by every researcher, particularly working in biological science. So for that, the first module வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சீக்வன்சிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி. அந்த சீக்வன்சிங்கோடைய ரிசல்ட் வந்து சீக்வன்ஸ், அந்த சீக்வன்ஸை சப்மிட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த மாடியூலில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, I am accessing into a portal called NCBI submission portal. Okay. So after the sequencing NCBI submission portal போன பிறகு என்ன பண்ணுறேன், this is the place, this is the channel through which I am going to submit my sequence. Well, so since I have already registered with NCBI, I am signing into the account now because it is very necessary. Without registration you cannot submit your sequence, right? So for that I am typing my username and password. So after entering the corresponding details, right, fine. So now I am in my account, right? Well, so now I am going to take a look of the page, because this is the actual portal with various details. So and this area will tell you or this area will suggest you the tools, right? For example, if I am submitting my ITS sequence, and it will suggest me the available tool for submitting my sequence, right? See, there are options. You can use different one. Fine. So since I am already registered, I am moving into my place, my submission place. I am clicking it. So it will take to my page. I am going to start a new submission now, right, by GenBank, right? Here you can find it, start a new submission, okay, a box, and here the first option, you have to choose the first one called GenBank. Now the thing is ready, right? This is the gateway, GenBank, right? Click the button new submission, right? So this is the platform. This is how the submission platform looks like, right? Let me tell you and let me explain you how to enter your details, right? ரொம்ப கீனாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள், ஒன்றும் கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம். கன்ஃபியூஷன் இருந்தாலும் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்த பிறகு யூ கேன் போஸ்ட் யுவர் கொஸ்டின்ஸ் விச் வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா சப்மிஷன் டைப் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இந்த சப்மிஷன் டைப்பில் தெர் ஆர் ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன். ஸோ உங்கள் சீக்வன்ஸில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்க போகிறீங்க. There are several options are given, prokaryotic RNA, eukaryotic RNA, organelle RNA, இது மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஐ எம் கோயிங் டு சப்மிட் யூகேரியாட்டிக் நியூக்ளியர் RNA. பிகாஸ் ப்ரீவியஸ் டுட்டோரியலில் நீங்கள் என்ன பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னா, ஃபங்கஸ் எப்படி ஐசோலேட் பண்ணுறது, அது எப்படி சீக்வன்ஸ், அதுலேருந்து எப்படி டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை ஐசோலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். ஸோ சின்ஸ் ஃபங்கஸ் இஸ் எ யூகேரியாட்டிக் ஆர்கானிசம், நான் இங்கே சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது யூகேரியாட்டிக் நியூக்ளியர் RNA. இது அப்படியே கொஞ்சம் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. இது என்ன டைப் ஆஃப் RNA, என்ன டைப் ஆஃப் ITS சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா. இங்கே நான் என்ன பண்ணுறேன், ஐ எம் கிவிங் ITS 1.
ITS தான் என்ன அப்படின்னா, here is your answer, it is internal transcribed spacer. இந்த ITS ஓட எக்ஸ்பான்ஷன் என்ன அப்படின்னா internal transcribed spacer அப்படின்னு பேர். இது அப்படியே இது எதர் 1 இருக்கலாம் 2 இருக்கலாம், இட் இஸ் அப் டு யூ, ரைட். எந்த ரீஜனை மட்டும் நீங்கள் சீக்வன்ஸ் பண்ண சொல்லி உங்களுடைய சீக்வன்சிங் டைமில் நீங்கள் அந்த பர்டிகுலர் ஏஜென்சிக்கு சொல்லியிருந்தீங்களோ அதை கரெக்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் ITS 1 தான் என்ன பண்ணியிருந்தேன், சீக்வன்சிங் பண்ணியிருந்தேன். And this is optional, right? So I am giving this one, I mean molecular identification of marine derived fungi. So after filling, just ensure, make sure while skipping to the next pages, right, that all the required informations are correctly given, right. அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள், கண்டினியூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேஜுக்கு உங்களை அது கூட்டிகிட்டு போயிடும். இந்த நெக்ஸ்ட் பேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் சரி அந்த கண்டினியூ அப்படிங்கிற பட்டனை கிளிக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுங்கள், மேக் ஷுர் தட் யூ ஹவ் ப்ரொவைடட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கரெக்ட்லி, ரைட். பிகாஸ் வாட் எவர் யூ ப்ரொவைட் ஹியர் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் யுவர் ரிசல்ட். அதனால் கவனமாக ஃபில்லப் பண்ணுங்கள், ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் ஃபில்லப் பண்ணுங்கள். So since I have already registered with the NCBI, my data will be clearly displayed, right. I am working in Ayya, Nadar, Janaki, Ammal college in the Department of Biotechnology, Sivakasi, right. Everything will be clearly fetched by the by the tool integrated in the platform itself. And no need to provide your fax and phone numbers, right. It is not mandatory. Click it. Then this is very important one. This information has to be fetched, asked by you while receiving your result from the sequencing agency, right. This is very important. Without filling this page, you cannot go further into the submission procedure. ஸோ இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன மெத்தடில் உங்கள் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ மை சீக்வன்ஸ் வாஸ் சப்மிட்டட், சீக்வன்ஸ்டு த்ரூ இல்லுமினா சீக்வன்சிங் ப்ரொசீஜர். அண்ட் அடுத்த ஆப்ஷன் இங்கே கேட்டிருப்பாங்க, உங்கள் சீக்வன்சஸ் வந்து அசம்பிள்டு சீக்வன்ஸா அன்அசம்பிள்டு சீக்வன்ஸா அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ மை சீக்வன்சஸ் ஆர் அசம்பிள்டு சீக்வன்ஸ், நோ இஷ்யூ இன் தட். அப்படி அசம்பிள்டு சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அசம்பிளிக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது டிஎன்ஏ பேசர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் யூஸ் பண்ணாங்க, வெர்ஷன் 5, ரைட். பிகாஸ் மை டேட்டாஸ் ஆர் யூஸ்வலி அசம்பிள்டு பை டிஎன்ஏ பேசர் அண்ட் 5, அதனால தான் நான் ஆட்டோ ஃபீட் அதுவே ஆகுது. ஸோ டோன்ட் மிஸ்டேக் இட், ரைட். பட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கரெக்டாக யூஸ் என்ன அந்த சீக்வன்சிங் ஏஜென்சியில் என்ன டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை கரெக்டாக சப்மிட் பண்ணுங்கள், ரைட். கண்டினியூ டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ இங்கே நம்ம சீக்வன்சஸோட டீட்டெயில்ஸ் பற்றி கேட்பாங்க, இதான் நம்ம இங்கே கொடுக்க போகிறோம். என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா, உங்கள் சீக்வன்சஸ் நீங்கள் சப்மிட் பண்ண உடனே உங்கள் ரிசல்ட்டை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிடலாமா, அல்லது நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுற டேட்டில் ரிசல்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக தெரியும், இந்த பட்டனை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னாலே என்ன ஆயிரும், கேலண்டர் வில் பி டிஸ்பிளேட், ஹியர் யூ கேன் ஷெடியூல் த டேட், ரைட். இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ரிலீஸ் இமீடியட்லி ஆஃப் ஃபாலோயிங் ப்ராசஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே அடுத்து என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, உங்கள் டேட்டாவை ஃபாஸ்ட்டாக ஃபார்மெட்டில் என்ன பண்ண சொல்கிறாங்க, அப்லோட் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹியர் தே ஹவ் கிவன் த ஃபார்மெட். ஸோ உங்கள் சீக்வன்சிங் ஏஜென்சி உங்களுக்கு அந்த சீக்வன்ஸை கொடுத்த பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு டூ அ ஸ்மால் மேனிப்புலேஷன். அது என்னங்கிறத நீங்கள் அந்த மேனிப்புலேஷன் பண்ணதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இட் ஷுட் பி ஸ்டோர்டு இன் த நோட் பேட் ஃபைல் அல்லது வேர்டு பேட் ஃபைலில் அல்லது நோட் பேட் ஃபைலில் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த சீக்வன்ஸ் டேட்டாவை சப்மிட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் ப்ரொவைட் த சீக்வன்ஸ் இன் த ஃபாஸ்டா ஃபார்மெட். அதர்வைஸ் the portal will not process your sequence. ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஆல்ரெடி நான் அதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ தட் I am choosing the file now, right. Here is, right. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு ப்ரிப்பேர் இட், ரைட். இப்படி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ரிசல்ட்டை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கணும். The greater than symbol represent the sequences in FASTA format, right.
இப்போ நான் இதை வந்து நான் நோட் பேடில் தான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இதை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அப்போ என்னுடைய அந்த போர்ட்டலில் அப்லோட் பண்ண போகிறேன். ரைட், அப்லோட் பண்ணியாச்சு. Fine, it is uploaded now. Then make sure that I have provided all the informations correctly, right? Okay, press continue. Please wait, processing the data. Okay, okay, it is ready now. Okay, then press continue. Because during processing it will check whether your data has any faults or not. If there is no corrections, it will take you to the next page, right? Fine. Okay, it is processing. Wait. Okay, the data is uploaded, and the next page is called source information. Here you have to give the details. The GenBank asks to provide the following details, whether it is an isolate, strain, clone, cultivar, breed, right, like that. I'm giving it is an isolate, right? Press continue. See, no difficult in that, so don't waste your money, right? So what is the name of the organism? It is Aspergillus flavus, right? Primary identification can be done through microscopic procedure, right? No doubt in that. It's a very simple procedure using lactophenol cotton blue mount. After morphological identification, right, you will come to know that the isolate name is Aspergillus flavus, right? To confirm it further, you need to characterize it through sequencing procedure, right? It is very, very necessary nowadays. And here I can give some special notations, right, to differentiate my organism from the others. So for that, I am giving my college name, right, department name, and right, the year, right? So you can give whatever you want. For example, you are from microbiology department, means you can type MP, right? Or you can add the first letters of your friend's name, no doubt in that, right? You can add it. Press here the list of few lists are given, right? Source of isolation, right? And there are list of options are here: host, country, collection date, everything. If you want to add it, you can add it, otherwise no need to provide the details. Press continue. It will be taken to the next procedure, next step, right? References. Here you have to provide your name, right? I want to add another name. For example, right, right, okay, right. The co-workers can be added here, right? And what kind of data it is, whether it is published in any research papers or as it is an unpublished one, right? The result is an unpublished one, okay. Same as reference authors, right? Because these two people are alone involved in the studies, so I am given as same as sequence authors. Press continue. Okay,
I'm almost coming to the end of the submission procedure, I think. Okay, it is processing. See, the submission process is very simple. Again, I'm insisting, it is very, very simple. Right, we have come to the final step. This is a review and submit step. So try to be very, check your details are very, very correct here. Right, it will be, this is the preview of your result. So this is what released by the Gen Bank once it is approved. Right, this is very, very important page now. Okay, so once you check it, make sure that there are no errors in the page. Once you ensure it, press submit. That's all. The sequencing procedure is over. The submission procedure is over, and it is very, very simple, right? After submitting it, here you could find the things, right? The list of submissions, right? So I have already submitted. So for that, the accession number is given by the Gen Bank. The one I have submitted now is processing. It is processed by the server. Once the processing is over, once it is checked by the server for errors, if my submission doesn't contain any error, in the sense, it will be published, right? And the accession number will be given. It will be delivered to the mail ID. Delivered to the registered mail ID, right? No need to wait for a long time. After a few days, after probably 3 to 4 days, it will be published in the open source, for that everyone can access into your data, right? So again, I am telling, it is a very simple procedure. Just go through the video. Do not skip it from the top to bottom. Just watch every step, every single step very carefully. If you have queries in submission process, do mail me, right? My mail ID was given in the first module, right? Thanks for watching this tutorial. Bye bye.